Yo. Was За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Hello. Жито байгаа юу бро? Хамгийн ихний төвд ингэж эхлэх юм уу да? За яг сайн хэлж мэдэхгүй байна. South Asia 2023. My name is Shadow and alongside me is going to be none other than Blotter. Blotter, how are you doing, man? All doing good, all doing well. Looking forward to the 3-day affair now that we're going to be part of course, because that means the first 2 days are done. All the 20 teams are now introduced to each other, and now the actual battle begins, because now and moving on forth, every single match is going to be like your last match, and you have to try and prove and get as many points as you possibly can, because again, we talk about that overall ranking later on, and again, it'll be clearly showcased where 4MV is and how much of a leap in the points they've accumulated for themselves. Well, they already are having a good amount of lead in terms of the points, and yes, they were the consistent one on day number 1 and day number 2. In fact, in top 5, I think every single team has got a chicken dinner for themselves except for Stalwart Esports. Stalwart Esports had a very consistent run on day number 2. За эргээд ирлээ үзэгчтэй. Even the last game of day number 1 also was in their favor of Stalwart Esports. So, За тасралтгүй үзээд 3 жил болсон байна гэж байна. Маш их баярлалаа. За өнөөдөр бол 3 дахь өдрийн тоглолтууд та бүхэнд хүрэх гэж байгаа юм байна. PMP-ийн. За энэхүү өдрийн тоглолтоор яах вэ гэхээр нийт байгаа 20 багийн 4-нд хасагдах болно. Энэ 7 хоногийнхоо супер викендэд 16 орж тоглох хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрхүү 16 баг за юу лээ? Яг за окей одоо форматыг батгарч яаш мэдээлэл хэлээ. За шууд лиг стейж рүү явах юм байна уу? За тэгээ бүгдээрээ 4 сарын 14-өөс 16-ны хооронд бол албан ёсоор финалаа хийгээд хаах юм байна. За тэгээ энэхүү нийт шагналын цагийн хувьд бол $80,000 тавигдсан гэж байна шүү дээ. За баярлалаа. Тасралтгүй үздэг бүх залуустаа баярлалаа. За тэгээ бүгдээрээ стрим дээр лайкаа дараа шеэр хийх мартуу за. And that's going to be only one single player who's going to be able to get all that lump sum money in hand, and of course for that you have to be consistent, you have to be the best, and we've seen a couple of players who've actually stood up to the occasion and are doing so really well. And I won't name names because today is a brand new day, but moving ahead away from that towards the point that Shadow was making, again weekly bonus points. За баярлалаа Нёдо. Вичсэн таадыг сансан байна. That will be only top 12 teams. So the top 12 teams at the end of day number 4, or rather day number 5, my apologies, after match 5 on the leaderboard are the ones who will participate in that bonus. За окей guys, ер нь бол 20 баг маань нэг өдөрт 4 тоглолт хийдгээр хийж явсаар байгаад тэгээд ер нь бол 7 хоногийн эзэлсэн байраар weekly бонусуудаа аваа явахаар ийм форматтайгаар явагдаж байгаа юм байна. You walk away with of course 10 points. Moving on down from there is going to be 6 points, 5 points, 4 points, and so on and so forth. But the biggest difference over here that we can clearly see is if you're in between 9th through the 16th, you walk away with no point whatsoever. Even 7th and 8th for that matter, right? I mean, you've got 16 teams that are playing in the battleground, and you've only got
over than 5, if you got positions above than 5, then you're looking like a decent placement point. Otherwise, it's absolutely nothing. All of that boils down to the elimination point that you walk away with, and that is what will give you the big difference and the leap and bounce that we want to be able to see from these teams today. Well, certainly the biggest change this season is going to be the point structure and the way few of these teams have adapted their game style according to the new point. За бүх лайвууд бол сейвлэгдэж байгаа шүү дээ. Өмнөх хийсэн лайвууд маань ч гэсэн орсон байх ёстой доо. Consistent run on day number 1 and day number 2. Yes, definitely NB Esports they were leading. За ингээ групп A дээр high voltage Venom DI мөн Rob Vicious болоод TRZ B групп дээр For Miracle. And day number 2, day 3 is going to be there. За ерөнхийдөө иймэрхүү байна гэж байна. Айгүй хурдан гарган өнгөрүүлчлээ. For Miracle Vibes-ийн хувьд бол 91 оноотой overall ranking 1-р өрөндөө тэргүүлэг авч явж байгаа. За араас нь 4-р байран дээр Монгол улсын баг Venom явж байгаа бол 5-р байран дээр Stalwart Sport, ISC Sport-д бол 7-р байран дээр явж байгаа харагдаж байна. I think that's 18 points, and 18 points is a big leap За тэгээ 11-р байран дээр NB Sports, 13-р байран дээр Seaton, 14-р байран дээр Mabatics. number 3 right here. But За тэгээд 20-р байран дээр Silly Sport гэсэн жигсаалт гарч иржээ. За миний сайн нэр дууддаг багууд бол бүгдээрээ Монгол улсыг төлөөлж оролцож байгаа ийм багууд байна. been absolutely brutal from 4MB especially. Well, certainly 4MB, they are dominating the way they have started the day from the very first day. From the very first game itself, their domination is continuing. But at the later stages, on day number 2, not the later stages, it's just day number 2 it was. We saw Skylar's Gaming also doing a very good comeback. Нийт 20 баг орж байгаагаас 8 нь Монгол улсыг төлөөлж оролцож байгаа ийм баг тамирчид байгаа шүү дээ. Abrupt Slayers. Few of these names are there who started doing a comeback from the day 2. Most certainly, and along with that, let's move on ahead and talk about the head-to-head teams that we've got today, and those are the ones За Skylights болоод Venom D гэсэн хоёр багийн хоорондын харьцуулт юм байна. where we saw Skylight Gaming as well as Venom. За ерөнхийдөө бол Skylights Gaming About 45 to 40. яг тулгааны идэвхтэй байдлаар Skylights Gaming чүд илүүрхэж байгаа боловч үндсэн оноогоороо бол Venom D илүүрхэж байгаа харагдаж байгаа юм байна. За энэ ерөнхийдөө ямар учиртай вэ гэхээр хоёр дахь өдрийн тоглолтын сүүлийн хоёр мап дээр Venom D-ийн тунд ажгүй сайхан тоглосон. Is the most important one. За нэгдүгээр нь бүр чекэн дээр хийсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ оноо бол тэдрийг дээшгээ хөп гэж татаа гаргаад ирж байгаа. Of course, a solid Одоо энэ чи алдахгүй явмаар байгаа шүү дээ. information and reliable information resulted in them getting a lot of elimination points. But again, that is something that can very well be drawn out towards their opponents as well. Particularly from the side of Skylar's Gaming, it was no fear that impressed me the most by his gameplay, the way he was providing the backline support to his teammates so that they can rush over to the enemy and win that particular fight. So no fear definitely was capitalizing on the information at the same time providing the backline support Бүгдээрэнд нь орой мэнд. for the players of Skylar's Gaming. So I hope Skylar's Gaming do the same on day number 3 also, because day 1 they were not able to perform at all. They were not able to do anything whatsoever at all, and that is not something that we want to be able to see. But you know, all in all fairness, the best part over here is they're not the only ones secluded. There were so many teams who were part of that day 1, not looking good for them, and we always, you know, I mean, all the conversations that we've had. Venom Legends чинь Venom D болоод тэгээд слотон дээр Монгол баг тоглож байгаа. Jitters, or maybe they're trying to understand the lobby, but today all of that is chucked out of the corner, right? I mean, today is going to be the most important day where it all boils down to, all right, you've got the 2 days, you've understood what your opponents are doing, but now today is the most important, where you decide for yourself. За ойлгомжтойгоор тайлбарлаж өгье гэх юм бол D-Die Skies болоо Venom Legends гэсэн хоёр баг, хоёр organization хоорондоо энэ жилийн хугацаанд одоо магадгүй нэгдсэн. За түрүү жил Godlike гэдэг энэтхэг баг, Stalwart гэдэг багтай нэгдэжсэн. Тэгээд Godlike Stalwart гэдэг нэрээр дуудагддаг гэсэн та нар маа санаж байгаа. Let's have a look at the small promo video. За энэ жилийн April Fool уу? Юу танк гарч ирээд байгаа байлээ. Би энийг нэрээр юусоо ойлгохгүй байгаа. Танк унаа явах юм уу, guys? I want to get my hands on that. I really do look forward to, you know, the blitz tank right there. It was looking epic. The Joker cost
costume. Again, there were so many individual things, right? I mean, everybody loves to have those bling things on, and if you're able to do that, Event дээр юм уу те? beat you, I believe, as well. Well, I think I also need to get my hands on these skins because it's been a long time since I have been flexing my M416 Glacier skin because now everyone is having that Glacier. Everyone is having За өнөөдрийн map schedule. Мөн ялгаахгүй 2 Erangel, 2 Miramar, 1 Sanhok. Sanhok-оор эхлэх юм байна. E group тоглолтыг өнжөөд эхэлж байгаа буюу Sitem. Монгол улсаас Sitem тоглолтондоо эхний тоглолтыг буюу Sanhok дээр тоглохгүй юм байна. And that, of course, means that we are in for a good Friday today because that basically means we start off on Sanhok. It is a small 4x4 tile map, which automatically implies that we are most certainly going to be looking forward to an aggressive streak being showcased from these teams. Ярэ тасалтаад байна. Of course, we also do know that Group E will not be participating. Ямар ч тийм боломж байхгүй да. Миний одоо миксик бүх юм зүгээр байгаа даа. Game will not be a part of this game number 1. But moving away from there, we definitely look forward to DRS. Тийм өнөөдөр харин хотын дараагийн сонголтаа гэсэн. За тэгээ одоо тэрэнд чи яаж шуудсан орж амжихгүй л дээ. Бид хэд. I hope I am able to convert it into a 1, but since it's Senok, okay, it's not so easy. Okay, I want to go with Skylight's Gaming. I want them to get a chicken dinner for themselves. За Skylights-ыг chicken dinner-тэй гээд prediction тийж байна. At the same point, I'm going to move on away from that into the map itself, and of course, we'll see the flight path. But as За ихтэй тоглолт гэсэн 7 цаг 50 минутад you know that ер нь бол шууд тоглолт маань эхэлж байгаа юм байна шүү. as far as the prediction is concerned, Venom DE, I really do want to see Энэ YouTube дээр тэгээд байгаа юм уу? Эсвэл бол the same pace that they showcased on day number 2. над дээр зүг зүгээр байгаа дах юм. And of course, Shadow has picked Skylight's Gaming, but of course, viewers keep in mind that this is all speculative. In the end, you also can За box station-ийг Camp Alpha шинжилгээг явуулсан юм байна. The bad intention угаасаа dogs дээр буугаад байгаа. Mabadix-ийн хувьд бол харин Camp Charlie-г иргэн тойрон Quarging урд бүсээр бууж байгаа. Pena дээр 2 squad байгаа шүү дээ. За одоо тэгээд үзэндээ Ruthless Aggressive Warriors versus easy target to For Miracle гэсэн 2 squad. За For Miracle-ийн хувьд бол Монгол улсын төлөө Lim squad байгаа шүү дээ. Clash in Painan, and I want to see if the team is there, but it looks like a fight is already За TRZ versus Leo гэсэн тулаан бас гараад байгаа юм байна. Энэ бол Rios дээр гарч байгаа тулаан. Лёгос Sasix knockdown болсон байгаа харагдаж байна. За зөрүүлээ 90 degree унсан, Mamba унсан, Mad Cat бол дээр Headami дээрс түгэл авц. Одоо Mr. Smoky-тэй нэгэн сэрэг and Smokey. сүүлийн тамирчин байгаа. Liquid-ийг хүлээх юм бол ялтыг авах боломжтой байна. It's DBS, very deadly weapon in close range. Маш ойлгомжтой байрлал байна. absolutely. I mean, we've seen the perfect dominance. За nice. Одоо Liquid үлдсэн. Around the DBS is not going to be able to do anything in front of the AKM, but moving on away from that, Баярлалаа bro. he stood up true and tall right here against the players of. За Liquid-д сүүлийн тамирчин For a minute there, that TRZ might just be losing. all дарж ахт нороод ирсэн. Yay! GG! punch and blow and liquidized his opponent as he did right. За энэ тараа Mad Cat дөрөв эсрэг нэг хийгээд дуусгачихж байгаа юм байна. That Leo Esports get eliminated, get dominated, and again, if we go back to Энэ бол бас нэлээд сонир тохиолдол байна. all from the side The Mad Cat-аас like this is дөрөв эсрэг нэг гарна гэж би хизээч төсөөлж байсангүй. Ялангуяа Leo Esports шиг баг дээрээс people in the lobby. за өстө үнэхээр сонирхолтой. Тэгээд тэг килтэй нэг килтэйгээр 16 дугаар байран дээр өнөөх гайхал Leo Esports жилмэт туссан. За дараагийн тулаан бол Pena дээр гарч байгаа тулаан. За Doki-ийн үед бол Ground-ийн ихний Nokia-г багтаа авч өгөөд байна. Side of Mad Cat, that was very impressive. Yes, definitely his teammates helped him out, but yes, NB Sports болоод I8 Illumination Crew. there's a result between the players of NB Sports-ийн хувьд бол мөн л ялгаа авахгүй Монгол улсыг төлөөлж ирэхүү тэмцээнд оролцож байгаа. this is not За мөн тусчлынхаа I'm seeing right now in this PUBG Mobile National Championship-ийн аврах дүрсэлтүүд энд мэрэгжлийн лигт тоглох эрхээ авч орж ирсэн юм баг байгаа шүү дээ. East completely missing, but за шууд Pick дээрээс Free Fire хоёр эсрэг нэг тууж гарч ирсэн. Нэгийг унгаагаад нөгөөдг нь 50% дэмжтэй дотор дуусгах боломжтой гэсэн Dog. Reaper-ыг knockdown болгож байгаа юм байна. За ардтал нь Yeto утаа гүг ороод ирсэн. Dog дотор орж ирээд буужигнуулаа тавьчихдаг юм байна оо. Heck за энд 3 эсрэг нэг явсан. they're going to be able to eliminate raw officials. Sadly, with zero, За ингээд Ruthless Aggressive Warriors-ийн хувьд бол it's Sanhok-тор 2 удаага between the two teams. For Miracle-тэй таараад eliminated болчихж байгаа тохиолдол юм аа. Iron хоорондоо Stalwart Esports-оос нүрцтэй eliminated болгоод авч байна. Did not lose out on a single
За ди домигийн бол харин санчрыг зурж киллсэн байна. За Сили спортын хувьд бол boot camp-ийн зүүн үсээ compound. За ерөнхийдөө зүүн хойд бүс рүү landing drop position сонгосон отон тоглолтын Вертус сквада зорилоо дээр нокдаун өгсөн Rogue яг сүүлийнхаа сувыг маш гоё мэдрээд өөрөө буцаад пикэ болиулж байгааг харж байгаа. That's the main thing, but at the same time, he also needs to realize that he's all by himself. The numbers are definitely not in the favor of Seal, but Aero is За энэ дуу гацаад байгаа хүмүүс байх юм бол тэрнээсээ нэг гараа буцаа ороод ирдэ. Тэгэхээр зүгээр болж магадгүй шүү. Зарим тохиолдолд нэг иймэрхүү юм үүсчээд байдаг. Тэсэл Бека Action the Venom Omidor knockdown өгч чинь. That just does not make sense. I mean, Series Sports, they're supposed to be playing together as a unit, as a team, and they're all taking their own individual fights, and that is something that's not going to run on for long. So, NB Sports Paradise Resort-оос өгсөн ороод ирсэн CL Sports, NB Sports, Stalwart, Venom D гэсэн дөрвөн Монгол баг нэг раундад хаагдсан байгаад Бекагийн нээд Аказа дээр очиод knockdown өгсөн. Хаан унсан дэвдвэ гэдгийг маш сайн мэдж явах хэвээр. За Секул час улаан босон дараагийн нэдэн дээр дахиад унсан. 2 нэт, 2 нок NB Sports-ыг CL Sport илүүрхэд хийсэн. За Fistboy нана паустаа шийддэг те. Дэмэжтэй за Fistboy дээдлэгээ дүүлэг гоё авсан 2 дахь тамирчтай унгааж чадсан. 2 эсрэг 1 хийсэн. За Монгол улсын баг тамирчдын хувьд бол үнэхээр mobility үзүүлээд байна. За өөртөө ихтэй өрөө Fistboy-д бие өгж гарч ирээд элементийг авч чадсан. Одоо ингээд Akazag revive хийгээ цаашгаа үргэлжлүүлэх боломжтой болсон. 2 киллтэйгээр 14-р байран дээр CL Sports элементэд болж байна. yeah, that was just a lack of discipline being showcased from Sealy Sports once again in the fight, and that cannot carry on forth, especially on day number 3. Day number 3 is a day of clutches bloated. I have to say this. First, it was Mad Cat that did a 1v4, and now it's a Fistboy. За Sector Points for himself. So нэд орж ирэл урагшаа зөрөгтэй шахаж яхад цааталт Fistboy. in terms of the fight that they are picking, yes, Маш сайхан 50 байжгаад 3 эсрэг 1 хийчлээ. pointed out 3 teams at the same time. That is Өдөрчөдөө багтаа 3 эсрэг 1 үздэг өдөр юм шүү. why we are seeing the early elimination of all the 4 players of Seal Esports. Yes, the synergy was also lacking between the players, but they are still having the complete control of Paradise Resort, and thankfully NB Esports have moved away, so that means they can have the entire control and can find residency for a short while in Paradise. They're looking absolutely fine. Again, on the other Mad Cat High Voltage Jiggle дээр нэд шийдсэн. За TRZ-ийн хувьд бол тоглолтыг Rooster маш гоё эхлүүлчихсэн учраас одоо ямар ч юм руу зөрөгтэй сан давхи орчод бэлэн болцсон байгаа гэсэн асаасны нэд Mad Cat-ийг зогсоочлоо. showcase to us. Now seem to be wanting to deliver the same fate to the face of the players of High Voltage. As of now, Assassin is cooking that nade to perfection. He does throw it in the general direction and is going to be able to get a little bit more damage on his За High Voltage асасын дээр тагууд орж ирсэн. Voltage's teammates. Well, Jiggle has already been lost to the cause, so High Voltage is they should probably decide to either fall back, but that also is not going to be an easy way. За цаатлаас D-Dice Sky Slayer орж ирээд TRZ Mad Cat-ийн 3 килл хийсэн байсан Strike-ийг энд хүргээ зогсоочж байгаа юм байна. Down the players of TRZ one by one, which in turn has created an opening that High Voltage could very well capture. Slayer за Shifo усаар сэлээд наашгаа орж ирсэн. Ерөнхийдөө D-Dice Sky-ийн хувьд бол хоёр баг дээр шаха байлтчий гэж үзэж байгаа юм байна. Энэ хооронд бол IC Goddess Airdrop-ыг лүүтлээ гэж харагдчихэ. On both fronts, TRZ and Одоо High Voltage ерөөсө ганцхан сонголт TRZ-г шахаж дуусгах. especially the players of High Voltage, but right now Malik, this could have been a Ака Монгол ахтай баярлаа. IC урагшаа гэж байна. on that projectile. This time, second time going with the Molotov, and he take down another player of TRZ, and looks like he is not going to do so, but he needs to change his position, relocate. За тэрийн дуу бол албаар сул угаадаа жоохон чангалуул чангалчээ те. Praveen from the backlines is going to retaliate and take down one player from the side of Deadeyes as well. За D-Dice Sky True Love-ыг Prebin замд нь зогсооцсон юм байна. High Voltage could be the one that could utilize this third-party situation in their favor. As of now, they haven't gotten a single defeat point yet, but we can clearly see True Love Sir right behind that tree is pretty much dusted. 8 Монгол багтаа штэ. Because his teammates are already falling back. Praveen has all the angles against him, and it seems like За D-Dice Sky ороод ирсэн. Shifu хандар бүр тулаа ороод ирсэн. Ууг нь nade хийвэл created, and what a perfect nade this could very well be. орхоор байна. Smoke or whatever
За Slayer Prabin-ыг мэдсэн. And that is exactly what he does. Зөрөөд нээд автгсан байгаа юм. Shifu дотор тал дээр орлоо. There's no way they're going to be able to What? fight for themselves if they do not do so. За Prabin-ыг явуулсан Slayer унгаад өгсөн. Has been from Slayer. Одоо Shifu дотор гиндмэргүй дотор хоёр тамирчин. TRZ-с Noise Cast хийсэн байсан Sound-ийн хоорондоо Sky-г ургаасан Viper AG дээр зурж ургааж байгаа юм байна. Going to, of course, lose his life as well. За ингэх гээд байсан. Арай гинөө хонгор орсон хөрх. За сумаа сэргийлж байгаа дээр ороод ирсэн боловчиг DBS өөдөөс нь барьсан байсан Slayer. All it took Oh, holy moly. Нүдэн дээр рампа шийчлээ энэ тамирчин. the first 5 to 8 minutes of the game starting itself. За тэгээд дээрээс нь Shifu амьд гарах. Ой, усуу хөв төхөөлөө. So many teams already going down. 4 of them in total. За хайп волтыг жинхүү үйл явдлыг тохиолдуулаад бас хөөрхөн зайгаа аваад амтсан байна. Гэтэ ерөнхий цаашаа шахаад ирэх хугацаанд нь бол угаасаа л нэг сүртэй голдож чадахгүй гэж орж ирээд байгаа юм. Betted it all on day number 3. I expected teams to be a bit more cautious, but we were asking where are the plus of Deadeye guys on day number 1 and day number 2. But this the way this time Deadeye guys did a third party on to the plus of high voltage and TRZ. TRZ they were having a fantastic run, fantastic start to the game, but all that. За D-Dines биш Venom D болоод Skylights энэ D гэдгээ яага урдаа гарсан. За. Үндсэн организашн ерөнхийдөө D дээр явж байгаа болохоор ингэсэн юм шиг байна да. Look at the map. The entire cluster of the teams is towards the Шууд D Venom гэдээ дуудчихмаар юм шиг дээ. are able to find a good spot for themselves in this. D Venom I think тэдний high ground дээр Skylights game-ыг they're going to be in a very good spot. Absolutely for now. As the game continues on. Deadeyes зөв Venom D-ийн хувьд бол comes with the elimination round. тун тажгүй явж байгаа. Одоо энэ тоглолтуудаас өнөөдрийн тоглолтуудаас оноогоо яг So I8 at хүрүүчийн хоёр дахь өдрийн тоглолт шиг хийгээ явчаад л bring down the players as we saw IHC's Alex. Яарч асуудалгүйгээр ер нь бол шилдэг 5-ыг хадгалах бүрэн боломжтойгоос гадна их цаашаага ярих юм бол нэгдүгээр реплейсмент руу өсөх ч гэсэн бүрэн боломж байгаа тэдэнд. Time around, we'll see if they will be allowed with that opportunity or not. But there we are back with the screen of Alex from IHC. IHC Sports We saw in the kill feed was Illumination Crew буюу одоо бас ер нь бол face to face тулаанда IHC Sports-ыг яаж гарч ирнэ гэдэгт ярч боломжгүй squad. За Godless улсаа машинтай дахиж ороод инфон дээр сайхан ажиллаад гараад ирж байгаа шиг байна. Акасын хооронд бол T2K суяг дээр нокдаун ургасан Сандис дөрүлэн Модог ургаасан байгаа юм байна. За Акаса болгоомжтой очиход илдөөдөхгүй дээ. Яа урдаас нь тулаа гараадсан DPS байсан хойтлоос нь топ килч байгаа брэкстер 4 килтэй 12 дугаар байран дээр NB Sports тоглолтоос хасагдж байна. today on day number 3, but sadly, it's nothing like what they showcased on day number 1, and they get eliminated right here on the 12th spot. Яа за нөө фирэг уус унгаах хэрэгтэй байсан. Жохон тогтоод харцсан бас бол Крита унгаачихаар байсан. Нөгөөх нь тэгээд машинаас буугаад шууд корт хэсэг буюу хадны артал дээр орж ирээд өөрийгөө аюулгүй болгоцсон. Krita need to be a bit careful because Kylez is surrounding all the players of Denim VE from all 4 direction and the grenades. AG Крита дээр хийсэн нээд амжилттай. He has taken a hefty За Доомитер нэлээд чигтэй нээд өтсөн. AJ being that little venomous snake is giving lot of trouble to the players of DE right now. За бас л дэмэж өгж байгаа нээд байна. Like they are here to create a story. They will repeat. Чухамдаа л ханаас орж ирж байгаа нээд вэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа даа. Одоо ерөнхийдөө нэг хөлийн чимээ хальт мал бүдэгч болтгоо сонсогдсон баймаар юм. Can clutches, or are they trying to, because the nade parade that they're trying to bring in is bringing in a little bit of damage, but of course Venom DE is going to try and shift around, get themselves recuperated and refigure out all the angles they want to be trying to cover as we do Азуу мэдээ баярлалаа. Энэ өдрийн топ донет. from the side of Skylight Gaming. Now I wonder where that third player is. We can see the 2 dots right next to the Mabadix case bad intention шам дээр нокдаун өгсөн бол альфа зүрхлэг кейсийг ургаасан Вали Shockyотыг нокдаун болгоод өглөө. За альфаг бол байраад ургаад өгсөн. Тэнд ерөөдөө bad intention versus Mabadix гэсэн тулаанд Mabadix харьцангуй илүү амгааллыг өөрсөндөө явууц би болгоцсон байна. able to pray The bad intention-аас ганцхан тамирчин үлдсэн. long because Mabadix what we do know is going to take place нэг нокдаунтойгоо. За EG now between this fight. энэ хооронд бол For Miracle Refuse IC дээр нокдаун өгсөн бол нөгөө талаас Айна Viper IC Zol дээр нок өгж байна. За Viper-ийг бол Goddess-ийг шууд килцээ л гэж харагдаж байна да. I've already gone down. It's all down to, of course, relay Байлан Mabadix Leader нэт хийсэн. За одоо ингээд are at least for now going to 3 эсрэг 1 гэсэн шха буцаж орж ирэх учиртай Krita гейж тоглолтоос унгааж байна. Well, they're hoping 11 багийн 33.
Фирхат ёо Сато уг нь бүр нүдэн дээр нь орж ирсэн санагдаж байна да. Тэгээд ээжигийн хэд бол ямарчсан гал байлаа. Нарийн модны араас корто pick and fire хийгээд Фирхатыг тоглолтоос унгаасан. Загстер Rely соло үлдэж байгаа харагдаж байна да. 11 багийн 30 таймер чи үлдээд байна. Тоглолтын 4 дахь тойрог шахаж эхлэхэд 42 секундын хугацаа гэж зааж байгаа юм байна. Зайсер revive авцсан байна. Stalwart-ийн хувьд бол нэг тамирчсан алдсан нүрзэд байгаа харагдаж байна. За юу болсон True Love явж байгаа машин дээрээ сунгаач юу? IC дээр спрейг өгсөргод унгаачлаа. За авнаа л гэж үзэж байгаа юм байна. Гүүл яг одоо гүхгүй бол амжихгүй боллоо. IC тоглолтоос унжээ. True Love килд чадсан байна. Ингэснээр Stalwart-ийн топ болоод action гэсэн хоёр тамирч үлдэж байна. Араас нь For Miracle ороод ирсэн байсан. За маш амархан буулгаж авлаа. Докивд бол тоглолтоос 4 кил авсан. Stalwart-ийг килтэй 11 дугаар байран дээр тоглолтоос унжээ. Зармагийн 27 тамирчин For Miracle East long range дээр гайхалтай л да. За тоглолт бол 7 цаг 50 минут гэж эхэлж байгаа. 7 цаг 50 минут гэж та хэд маань ороод ирэхэд тоглолт яг ихний онгоц хөөрцөн явж гэнэ гэсэн үг юм. 7:45-гийн ороод ирэх юм бол яг эхлэхэд 5 минут дутуу байна гэсэн үг. Хэрвээ 7 цаг 40 гэж орж ирэх юм бол 10 минут дутуу байна гэсэн үг шүү. Нахгүй. So Mabadix versus For Miracle гэсэн тулаа. Док Mabadix Baron дээр нокдаун өгсөн. Нөгөө соло үлдсэн байсан Dylan Skylights AG дээр очиж kill хийж байна. За Apex давхар унсан. За Dylan чинь тэнд Skylights Gaming-ийг эвгүүтүүлээд эхэллээ. Bad intention болоо Skylights Gaming аль аль нь соло тамирчтай бөгөөд хоёр баг хоёлоо play zone-ы гадна талд буюу одоо аюултай бүст зорчиж явна. Right behind the positioning of Maptex, there are other two teams as well slowly closing into the edge of the zone. So Maptex are going to have to be very careful of not only what's in front of them but also what's going to be coming in. Mafia Ninja Dylan killснээр 2 киллтэй 10 дугаар байран дээр Bad Intention Eliminated болж байгаа юм байна. Эсвэл 9 багийн 23 тамирчин үлдэж Олтын 5 дахь тойргийн шахаан дээр 30 секунд. Getting the game but it can go very well south as well because this is only stage 5 and now all right stage 4 is what I was going to say. So For Miracle бол Apex-ийг тоглолтоос алдсан. Гэхдээ squad 6 киллтэй явж байна. It is going to be helping out the players in positioning of their guys for now. Well, certainly talking about 4MV, they are a few meters away from the circle. They have to transition themselves inside the circle, but in doing so, they have to make sure to find a good spot as well because so many teams. Зайстэд бол яг л зөв алхмыг хийгээд байна. Өөрсдөө яг нэг граунд дээр орж ирж явах яг тэр цаг мөчид бол D-Dice Guys-ийн байгаа энэ bootcamp-ийн хэсгээс угаасаа гал гарсан гэдгийг мэдж байгаа. Яа энэ Turk bootcamp төртөө гараад ирсэн байдаг. Mafia Ninja still in the blue, maybe going for the heel battle or maybe fighting with the blue. I think it seems like he's Zaytsi Sports. За зооны гадна талаас орж ирсэн. Aaron Refuse knockdown өгсөн Case гүцээгээд өгж байгаа юм байна. Цаанд 3-2-оос нөгөө талаас давхар strike орж ирээд байгаа. Дөктөр энэ дэд бакан дэмэж үзүүлэхэд л унахаар байгаа. Яа за Baron-ы шидсэн нэд 15% цустай байсан Дөктөр 21 дэмэж өгсөөр knockdown болчихж байгаа юм байна. За үнэхээр харамсалтай. Дөкийн үед бол асцсан явж исэн та. За East араас нь одоо ингээд D-Dice Guys-аас наашгаа спринт явсаар байхад л дуусчихаар байна. High voltage D-Dice Guys гэсэн хоёр багийн нүдэн дээр ороод ирсэн. Тэгэхэд одоо өөр ямар ч арга байсангүй дээ. Зүгээр дуугаа авалцаал
лунчлаа да. in this game as they push slowly but surely towards the chicken dinner because Сүүлийн температурын бол high voltage харж байгаа нь гарцаа байхгүй. За T2K clearly telling us Venom D Rely нэг эсрэг. За Rig-ийг уг нь бол явц knockdown болгож илэн Jane Rig 2 үлдсэн ба 3 киллтэй 7 дугаар байран дээр унсан. it is going to be T2K. Ер нь бол онооны хувьд бол team сайн сүртэй оноо авч чадаагүй байгаа л гэсэн үг. За энэ тоглолтоос ерөнхийдөө For Miracle болоод Mabedix гэсэн 2 squad 7-7 оног өөрсөндөө claim хийж чадсан явж байна. Very difficult for T2K to do much. This is a dead eyes game to lose. This is definitely a dead eyes games to lose. They have the numbers advantage. За D-Dice Guys-д бол Good the best team best ever байрлалыг авчихсан явж байна. angles grabbing as much За Baron тэнд унах нь тодорхой болсон. the players Bangkok-ийн Blue Zone damage дэшигээ increase хийгдэж гисэн буюу нэмэгдэж гисэн. Одоо ёстой зооны гадна л зогсож ивэл ёо. It was the play zone that is going to be the demise of Maptex, and with that we are left with only 5 teams. And За D-Dice Guys High Voltage гэдэг хоёр багийг л bit of the height хооронд нь байлдуулж ийж but not the numbers that are required IEC урагшаага to fight on. алах нь гэхээс ер нь бол бас л хэцүү болчлоо. She pusher with that info 16 is already Demo T2K Jane дээр нэг knockdown. За ингэхээр Rig solo үлдэж байгаа. IHC that is going to bring down Jane. Mafia Ninja Jane-ийг киллсэн. За Демогийн киллийг булаачлаа. The one final player, Mafia Ninja, who's standing, is also going to be bringing in a third party from the rack angles. But in all of that, what took place on our screens, IHC tried to obliterate the players of T2K, but that in turn... Trying to kill 3 киллтэй 5 дугаар байран дээр унснаар Skylights High Voltage IEC D-Dice Guys гэсэн багууд үлдэж байна. Guys game to lose, as you said, Shadow, because the positioning is absolutely... Тэгж биш. IHC, they're trying to slowly... За болцсон дөө ороод ирсэн. They do have a vehicle in their hands, but getting that close is all they're going to get. But right now, it's all boiling down to how True Love Sir controls this... За уг нь on top-ийн хувьд бол зүгээр яар та харж үлдсэн буюу bootcamp-ийг хараад үлдсэн юм байна. On top дээр 2-1 шахаа хийх боломжтой High Voltage бараг л тэхгүй байхаа та. being thrown against them from IHC and high voltage. Well, certainly. Dead Eye Guys За цонхын smoke-лж гэж үзээд байгаа юм байна Демогийн хувьд. close to them. Otherwise, the barrage of grenades that are coming in could be the reason of Alex дээр 6 нээд байгаа харагдчихээн. Chief Sir is definitely having an off angle, and the way he's trying to lob that grenade, if he lobs it to the perfection, IHC will suffer heavy casualty in the situation. But Mafia Ninja has managed Яа, за Shifu-г strike орж ирээ унсан байдгаа. Sir, and she Нөгөө талаас True Love галаас нь нээд оновчтой ш демодор дуусгасан. of True Love IEC Sports энэ тоглолтоос 8 оног авч чадлаа. with only Бага оноо биш. 7 players remaining, and Assassin with it За on top-ийн байгаа байрлалыг мэдсэн байгаа. Нөгөө талд Skylights Mafia Ninja solo яваад байгаа. building manages to keep himself alive for a Нэг өстө зөлбөн still he's in a 1v2 situation. That was so close. survive хийдэг squad-ууд байх юм аа нэрээ. Пүүх. Одоо тэгээ яалтаа үлээдэ соло үлдсэн ч гэсэн чадчихээн. Early in that burst, in that spray, he could have very well caught on to just a Mafia Ninja True Love дээр knockdown өгсөн. and that could have been his demise. But right now it is like За Slayer эргэж хараа Mafia Ninja-г ургаачсан байна. Ингэсээр 5 киллтэй 3 дугаар байран дээр унж байна. closing in from one angle itself. За сүүлийн 2 дээр 2 Непал баг үлдсэн байна. За ер нь 3 дээр Непал улсын төлөөлөл squad-ууд үлдсэн байсан. Slayer эвгүй уусан цавартал on top ажиллаа хиймээр гэсэн хассан нэг явц ургаад өглөө Маликтай нэгээс нэг Realizing that the DBS, this is the DBS moment to shine, and he pushes on all by his own through the smoke and gets down one of the players. But Malik, Оо хэн Малик шото. health is going down almost to his liver. Юу юм бэ? He's already gone down. There is no way he's going to be able to get that revival, and that is going to be the end of it. За гал юм байна гал юм. Тэгээ нэг киллтэй 2 дугаар байранд орж ирсэн. High Voltage. Roman army of DE are going to walk away with a beautiful chicken dinner in the hand. An incredible. За ингээд D-Dice Guys одоо 19 дугаар байран дээр яваадсан D-Dice Guys-ийн одоо энэ chicken dinner үнэхээр хэрэгтэй chicken dinner байлаа. Well, certainly it is Dead Eye Guys. We were asking on day number 1 and day number 2 when Dead Eyes Guys will start performing, and looks like day number 3 is the day of Dead Eyes Guys from the very first game, with the dominant performance, point perfect rotations, and good synergy coming from all the 4 players. With 10 elimination points, they get a winner chicken dinner for themselves.
getting a beautiful winner chicken dinner for themselves. The MVP itself is from the side of Deadass guys, this time Plotter. We just started the day and it was so fast that Senok ended and Deadass guys already getting a chicken dinner for themselves. What do you have to say? Well, again, when it comes down to the way that this game was played out, it was definitely looking really, really phenomenal. From the starting till the end, we had so much of aggression being showcased from the entirety of the lobby altogether. And that is something that we wanted to be a part of as well, right? Because we know that Sandhawk is an aggressive map. Along with that, right now, let's move ahead and also talk about the top players from this game. And we know who's going to be on top right there. It is going to be Slayer, so right there from DE. And from that, we move on ahead to the second, third, and fourth top players, where we do have four Miracle Vibes, Doc coming in with 5 eliminations, moving ahead, and that too 5 eliminations in 17.5 minutes, compared to, of course, Map Texas Baron, who survived for 18 and 48 seconds for 4 eliminations. So the damage that 4 Miracle Vibes bring in every single time is clearly being showcased right there from one of their teammates, Doc. Well, certainly. Then we have Venom DE really also with 2 elimination, but a very high damage number, 715. Then we have Fist Boy coming with a 1v3, 3 eliminations to his name, 575 damage. But unfortunately, the team couldn't survive for a very long time. Survival time is just going to be 10 minutes and 12 seconds. Overall, a very fast and aggressive Sanok that we witnessed on the very first game. I didn't anticipate this at all. I expected the teams to be a bit more conscious in terms of the rotations. But looking at the match ranking, Deadies are standing on the top with 20 points to their name. Skylar's Gaming also had a very good run in this one. It was only Mafia Ninja that survived all by himself, because of which they couldn't grab too many placement points, but 10 points, a very good run for the players. So саний тоглолтын үр дүнгээр D-Dice Guys 20 оноо, Skylights Gaming 10, Mabedix 9 оноо авсан бол IEC 8 тэгээд For Miracle 7 оноо авсан байна. Ихний 5 байр бол ямар ч сан Монгол улсын баг тамирчдаар жагсан байгааг хараад бол үнэхээр гайхалтай байлаа. За Venom D-ийн хувьд бол энэ тоглолтоос 4 оноотой, Silly Sports 2 оноотой, Stalwart Sports 1 оноотой байсан бол Raw Officials энэ тоглолтоос 1 оноо авч чадахгүйгээр өндөрлүүлсэн байна. So a tough luck situation for a few of these teams who've been really doing fabulously well in the past 2 days, in day 1 and day 2, but today seem to be having a rough start to the entirety of it. But again, that was Sandhawk. Sandhawk is known to have third-party situations all the way through. But from this moment on, now we are going to be looking at, I think, Шараа харж яваарай. shadow, but definitely a very half day from these teams, because we're looking at 2 wrangles, 2 back-to-back mirrors, which would imply that teams are now going to try and synergize themselves a little bit more, because they are not going to be shifting from one map to the other. It's wrangle, mirror. So they have that sort of a boost available, that sort of an opportunity available. Нэр тий одоо явах араас нь явах 2 map чинь бүр золгийн 2 map байгаа юм биш үү? 2 wrangle явна. Тэгээд Miramar. That DEA had already pushed ahead and applied the strat that 4MV were thinking of as they tried to make that rotation. So definitely looking forward to quite a lot of chaos. I'm loving it. I'm loving day number 3. But with that, of course, let's push ahead and have a look at the highlights from this game. Well, certainly the day started with too many third parties. We witnessed the fight happening between the players of NB Esports and Seal Esports. Well, Seal, they were picking D-Dice Guys Slayer сая угаасаа алсаас. very early. Then we saw the players of TRZ also having a very good run, at least a very good start for themselves. Mapex also going up against the players of 4MV, where 4MV Ер нь бол сэргийлтэнд орохгүй бол болохгүй болцоод байсан squad-уудын нэг бол яалч байхгүй D-Dice Guys. of Deadeye guys, especially on top side. It was a 1v2 situation, but the DBS meta that has been coming in, even in the final circles, the players are using DBS, and because of this DBS, so many players are struggling, because we saw AKM winning over DBS, but if you land the perfect shot with DBS, now there is no other weapon that can stand against it. Most certainly, when it comes down to the way DBS itself as a gun, the way it works, right? It's got shrapnels going ahead, so it makes a lot of much bigger of an impact on its target. But with that, let's have a look at the overall, the storyboard as I like to call it, and let's find out how close. Overall ranker for Miracle 98 оноотой 1-р байран дээр Leo Sports 74 оноотой 2-р байран дээр IEC Sports дэше нэмж чадсан байна. 60 оноотой 6-аар бол Stalwart 9 оноотой 7-р байран дээр явж байгаа юм. NB Sports ус дэшгээ шилдэг 10 руу орж ирч чадсан 49 оноотой 10-р байран дээр Mabedix 11, Sydney Sports 15 оноотой. За D-Dice Guys-ийн хувьд бол 19-р байран дээрээс 3 placement дэшгээ өгсөж чадсан буюу 38 оноотойгоор 16-р байран дээр орж ирсэн байна. This is a very surprising thing, seeing element
DRS guys also not having the perfect time, but the way they are starting on day number 3, I think by the end of the day, if they carry forward the same momentum, we can see Deadeyes on the post page. That is something that, of course, we can anticipate because of the way that they played this Sandhawk game. But that same momentum and energy needs to continue on throughout the entirety of the day, because that is the only way we can anticipate them moving away from the position that they're at. Because it's a hard climb from that second page that they're at, that to the 14th position, if I'm not wrong. It's a very hard climb because every other team is trying to give in their level best as well. But right now, as you move away from the map of Sandhawk, it is time to jump into Wrangle. And like we were talking about it, back-to-back Wrangles. And of course, now is a change. Now is a time for change, because we do know that Group E is going to be introduced. So that means, of course, DRS Gaming, Elementrix, Abrupt Slayers, and SITM are going to be playing. And for me, I believe this game of Wrangle should go towards SITM Esports, or is it going to be the Real Soldiers? All right, we'll go with the Real Soldiers, DRS. Okay, if you're going with DRS, I wanted to pick DRS, but I think it's Stalwart Esports, because Stalwart Esports, they are right now in top 5 and they have not gotten a chicken dinner for themselves. In the Senok also, they had a very good positioning. Yes, the outcome was not what they anticipated or we anticipated from the position inside the circle, but still Stalwart Esports, but the consistency they were bringing in day number 1 and day number 2, they ought to get this one. За блотерийн хувьд болохоор шууд DRS тоглолтондоо орж ирж байгаа. Ихний тоглолтоор чекэд энер хийн гэдэг байр суурьтайгаар ер нь бол DRS дээр prediction өглөө. Харин Павна Шоккены хувьд болохоор за Stalwart Sports-ыг чекэд энер хийн гэж бодож байна. Тэд нар ерөнхийдөө л энэ зоог мэдрэх зоонд орж ирээд авж байгаа байрлал зэргээр ерөнхий бол чикэн дэнер хийх боломжтой, над хамгийн их тийм боломжтой багаар санагдаж байна гэж жоохон статистикийн зүйл ярих гэж өглөө. За бүгдээрээ тэгээ хамтаа харцгаая. Би бол энд ерөөсө prediction өгмөөргүй байгаа чинь 8-8 Монгол баг гэдэг бол над үнэхээр хэцүү. Тэгээд ихэнх нь би одоо баг анх удаа каст хийж үзэж байгаа бүрэлдэхүүнүүд байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бол энэ дээрээс prediction өгнө гэж ам гарч хязгаарч чадахгүй. Энэ бол үнэхээр амар. What went wrong in the very first game and they can come very strong in game number 3. Well, again, for Leo Esports, one thing Өчигдөр тоглолт болоогүй. they were caught off guard. You know, it was the first initial fight that we saw from the side of that team that they were part of, which of course did not go in their favor. On the other front, it was TRZ that capitalized on it. Mad Cat particularly was the only man who was genuinely mad. Намайг үзэхэр л гацаад байна гэж тоо. But on the other front, again, Why? about Seal Esports, one thing YouTube бол was not necessarily the lack of communication. Maybe нэг л платформ доо. I'm not able to understand why are they trying to play like that. You know, they were taken on the fight from that mountain and they had on the map of Sandhawk, we've spoken about the shadow time. За Wrangle. Stalbras тоошоо Novarit Noise Stock ажиглалтыг явж байгаа юм байна. But it was almost like Ер нь бол ингэж диагоналдаж нисгүүгээр тэг шогмод нисэж байгаа цөөхөн нислгүүдийн нэг баха. Одид үкэй бол ойлгомжтой сүвэр нэрөө буух болно. from the class 101 that we do when it comes down to PUBG Mobile, but never mind, fingers crossed. Hopefully, as the day continues on, we see a different side of Stalwart, because the progressive force that they had, the rotations that they were making, it was all looking really good. Winom D хайчих байгаа юм бол доо. Position of Stalwart Esports in Dida Skys Rodzok руу өсөрч байгаа ойлгомжтой. it looked like this could be the game of Stalwart Esports, but on За Stalwart-ийн хувьд бол Novarit Noise руу буух болно. Энэхүү тоглолтыг looking to change things. But talking ABCDE D гэхэр чинь IAC Sports өнжиж байгаа юм байна. so towards the western side, teams have to glide a bit longer, and I don't see any major change. That Guys, change-лээд аваарай. applications as Бүтэн 1-7 хоног байгааз нийт өдөр тоглолт байхгүй. as usual, heading towards the side of Sivoti. 3 өдөр тоглолт байхгүй. Мөн би өнөөдөр 4 өдөр тоглолт байхгүй. Нэгдэх 4 өдөр тоглолт байхгүй, бус өдрүүдэд тоглолттой байдаг байна. 7 хоног 5 удаа тоглолт явуулнаа гэж ойлгож болно. The northeastern circle. За Matrix-ийн хувьд Fairy Fire руу явж байгаа. За TRZ-ийн хувьд бол яг юу ийгээд энд үсэрч байгааг би үнэхээр гайхаж байна. The War Body above Yasnaya, Polyana. Ruthless Aggressive Warriors хуучин A1-ийн болтоор бууж байна. PUBG gods have changed the way the zone shifts around, and that is when the NB Sports Shelter-ийн иргэн тойрноор Skylights Gaming and absolutely Липокара буусан. За тэд бол ерөнхийдөө Ясная Polyana дээр ситэмтэй буухыг хүсэхгүй байгаа юм байна. because right now there's quite a lot of teams who've actually gone down towards the military base, as we were mentioning.
there does not seem to be a much change because Talwa loves to go towards lower up now. 4MV are also dropping down towards. За энэ байлтай. Steel shot. За pistol дуулаад хэлсэн. За амархан байсан P911 дээр steel shot-ыг нокдаун оруулсан бол араас нь Mad Cat. За одоо балаа л биш бол M16-гийн өөдөөс сухамарг байгаа фрагийн өвд. Балаа юм байна. It is of course going to be a 2v1 situation against Elementrix Frag Boy. There's no way that he's going to be able to capitalize on this fight part. Өгсөн нэг нокондо тэглэлсээр байгаад ингээ өөрөө буцаа нокрох юм да гэж. За ингээд steel shot-ыг нокдаун оруулсан ба. Revive хийгээд бүтэн авах боломжтой. За Mambгийн хувьд бол энэ тоглолтын техник кидийг авчлаа. Энэ TRZ-ийн хувьд яг early game дээр одоо ингээ хоёр дахь туудаана шууд нэгсдөө юу гэнэ шүхрээ задлал орсоос буугаал хийчихэж байгаа хоёр дахь тулаанд байна. 90 degree урд бэлтгээ үдсэн. За бэлч бол чадсан orange 90 degree ургаасан боловч Mad Cat араас нь orange-ыг ургаасан. Incus дээр шахаж орж ирээд дуусхан тодорхой болчлоо. TRZ-д нэг тийм early game харьсан байна. За ингээд 3 тамирчнууд ямарчсан амжилтаар тоглолтоос хас чадсан байна. Хулаанд оролцсон squad болох Elementrix-ийн бол ганцхан тамирчинтай үлдэж байна. Stock military base-ийн одоо хойд бүсд гэсэн үг. Гүрнийхээ зүүн тал дээр байдаг compound дээр лүүтлэх гэж орж ирээд хоёр squad бие биендээ хохирлыг үзүүлсэн байдаг. They've got all 4 players still surviving and standing tall as they walk away from this. But TRZ last time also they had a very good start where Mad Cat got all the 3 or 4 finishes for himself. But this time TRZ needs to be a bit cautious because last time their victory didn't last for very long. But talking about Starlight Esports, the team that had a very good rotation in the previous one but were not able to deliver the performance. This time they are towards the side of nowhere. Definitely in terms of the loot they are going to be armed to the teeth. The Stalwart action. They are going to have the perfect resources. So Starlight Esports this time they ought to have a good rotation and a good game in their favor. But on the other side, if we talk about other team that has not been Торгийн хувьд бол Ястан Полиана дээр татцсан шахуу баг тийш явж магадгүй юм төр гараад ирсэн баа шүү дээ. За Stage 1 3 минут 55 секунд үлдсэн байгаа байж татаж дуусахад Abroad Slayers-д бол Pochinki дээр landing drop position сонгож буугаад байгаа. Because the circle was towards the north, towards Yasnaya being in the center. TTK jumped up northern above Yasnaya itself. So yeah, definitely there could be an option for T2K to be able to, get decent amount of points from this game. But we'll have to come back to that point because right now we've got ASL, Abrupt Slayers on our screens. And as you were mentioning earlier as well, Abrupt Slayers were not part of the first game, but they recently have found their marking in the lobby basically because day 1 was not looking good. Day 2 onwards, they picked up the pace and now find themselves in the first page of the leaderboard. So ASL are looking pretty good. Супер үкэл байх шууд лиг стейжээр явсаар байгаад 7-7 хоногоор бонус point цуглуулад weekly бонусуудаа авч яваад финалынхаа бонусуудыг total бонус биш финал гэнэ weekly бонусууд тэгээд total бонусууд 3-7 хоногийнхоо тогсон тоглолтуудын бүгднгийнх нь одоо юуг аавна гэсэн үг. Эзэлсэн байраар тэр нөө бонус поинтер дахиад 20 хэсэгт хуваагдана гэсэн үг юм тусдаа. Тэгээд тэрүүгээрээ дахиж бонус поинт аваад тэгээд үндсэн тоглолтын дээр хийсэн оноонуудтайгаа нийлээд цуглараад нэмэгдээд тэгээд хамгийн сүүлийн үр дүнд бүх оноо нийлж Grand Final-д 16 шалгарах болно. За Grand Final-а хийчээд 5 сард South Asia Championship буюу одоо нөгөө Пакистан нэмэгдэж орж ирэх ухаа гэж бодогдоод байна. За тэгэлгүй яах вэ? Би арцаа Монгол баг биш шүү. Стрим дээр лайкнуудад арцгаар. Энэ сая би буруу хараагүй бол дээлтэй нохоо явж гинүүд. But then when it comes to the fight, they kind of just Айцын тоглолтыг үндсэн. Stand tall and face their opponent because they're just bamboozled from so many different directions. Could be one of the reasons. But again, fingers crossed, it's only day. Oh, Mondoch зүгээр. What exactly is going to go down? Магар том кола өрж байгаа ууч тийм ээ. Getting himself prepped with some energy.
certainly. NB Esports right in front of our screens right now. Even they had a very good run on day number 1 in terms of the elimination points, but placement points they were not able to grab. Day number 2 was definitely not in their favor. Day number 3, NB Esports are looking for a good start, but like you were mentioning about bad intention, I think they are not able to adapt to the recent point structure, because every single time they are able to be in a good spot. Like the second game of day number 1, they were able to get in top 2. They were placed at second position with only 2 elimination points. Then back to back, they had 2 good games. I see in тэмцэл байгаа. They need to realize it's not the placement points that are going to help them in this case. They have to focus on the elimination points, because elimination points is something they are lacking behind. So I hope bad intention do find their aggressive side also as soon as possible, because the week 1 is already 50% over. Зөөрхөн нөгөө Тембентрикс соло үлдсэн байгаа. Астра ч Нова хүртэл гүүж ирээд за тэгэл өстой лүтийг үндэ цогцолох гэж аргаж яваа амтан байгаа харагдан да. Экшн баг сквадынхаа сүүлийн таймерчнаар гүүр гарч явах шиг байна. Нөгөө гурав нь аль хэдийн гүүрээр гараад ирцээ гэдэгт итгэлтэй байна. You've understood what the other teams were doing, and now it's for you to implement those changes, and then of course carry forth that same momentum on day 4 and 5. But that for so many particular teams is not looking like an easy target. Again, for NB Esports, for one example, right? I mean, NB Esports, they were looking sensational the way they played on day 1. But come day 2 and 3, well, day 3 is still continuing. Of course, it's only been one game, so it wouldn't be fair to draw them in there. But day 2, of course, can be drawn in for NB Esports, which was... За яасна Полиана дэшигээ татж байгаа тойрог. Одоо энэ Stalbrar squad-ууд илүү шигүү чигжиж орж ирэх болов гэж бодож байна. Venom, D, Ban, Bad Intention. За энэ дэр нэмэгдээд Abroad Slayers байх боломжтой. За Stalbrar-ийн хувьд зонхоо урд бүсээр тоглолтыг хийж магадгүй. Ер нь бол сулууга хит сулууга эсвэр бас нэг яваад байдаггүй squad. Тэгээ ер нь яг ингээ харах юм бол Stalbrar-ийн явж байгаа тревелж байгаа энэ хэсгээс I8, DRS, Seaton. Тэгээ дээрээс нэмэгдээд Ruthless Aggressive Warriors гэсэн squad-ууд давхар явж байгаа учраас тийм сайхан таатай бүс хэсэг биш болж таарад байна да. Тэгээд яаснагийн Полианагийн онцлог нь юу гэхээр яг чанх урагшаа харсан зүгтээ зүгээр л баг мал дээр байдаг. Тэнд ер нь орж ирээд за нэг 2 squad чүү бай тэр нэг дэглэл доглоо олоод коверлол тэгэл хэцүү. They seem to have pushed down towards the center. And I believe only a few moments later we are going to be moving. Энд авч байгаа нэг оноо тус бүр бүгд чухал үлээ гэж. За Skylights versus Raw. Nima 2-1 дүүлдүүлсэн. Cloud knockdown. This is where Nima will go down, and Skylights Gaming compound has been stolen away from them. Raw, this is the aggressiveness that we needed from you. No Fear AG. За нэг бол зордол инфо болохоор юм байна. Сайл хэзээ инфо олсон байж No Fear дээр нээд амжилттай AG машин унаад хатгаас өөр арга байхгүй. DRS Killer Stalwart нүрцэлтээр knockdown. За Ruthless Aggressive Warriors-ийн Stalbrar-ыг уруудаад дунд бүстэнд байдаг том warehouse-та кампауныг өөртөө болгож авч чадсан бөгөөд тэдний яг дээдлийн бүс буюу хойд бүсгийн Stalbrar-ийн high ground дээр elimination crew байрлалыг авсан байгаа харагдаж байна. Also going up against the players of Abrupt Slayers, where the players of Abrupt Slayers looks like they are falling down. So many fights are happening. Sky Zordi дээр knockdown өгсөн. За энэ дээр smoke тавьж дэшигээ гардг нь одоо яасан юм бол Skylights-ийн нэг тамирчдыг лүүтлэх гэж л өтсөн гэж орж ирж байна. Now this revival is not going to be so easy because look at the position where Zordi is. Ой, Sky шин дундын бүсээс юм байна. Ураг Scarel. За DRS Killer-ийн үед бол Stalwart нүрцтэй гэлэмдэтэд болгочлоо. За нэг арын дугаа жоохоо ярхан болохгүй энэ хүүхнээсээ тийрлээ. Ямар муухай болоотой юм бэ? Ер нь бол тэгээд Raw-ийн хувьд бол маш гоё эзэлсэн байсан кампыг одоо ингээ алдчихараа гэж буруутахгүй. За байхгүй.
what he ends up doing, providing. За ноолоод Sky Wolf-с 3 босоогоо Viper-ыг доорчоор revive хийчих болно. Ингээд энд 2-2 гэсэн граундын тулааныг Raw амжилттай авч чадахгүй бол 4-2 буюу Two-man squad-ын талаад ялагдаад дуусах юм л нөхцөлөд үүслээ те. Illuminate 8. They need the team synergy right here. They need to get the 4 players in this fight, and this is where again the moment for Raw. For Miracle Dog shockout дээр knockdown өгсөн bad intention. За Ногийн need getting a little bit more of a яа Reaper ноо дээр илүү чанга нээд өгч байгаа юм байна. Reaper realizes this is his moment to try and get as many nades as he possibly can. Тэр бол цаг хугацааны асуудал болчиход байна. Elimination Crew үлдсэн 2 тамирчтай босгоод дэшгээ шахаж гарч иж тулаан ихэд Learn from this as yet ядах юм байхгүй. from the fight. Reaper is all left by his old lonesome, and what he can do is perhaps try and run away or just take on head on Illuminate 8. За Stalwar top Krita дээр knockdown өгсөн. Did Ice Sky Slayer Siamig ургааж байгаа юм байна bad intention. Fights are also happening between Оба явсан дэд. posted eyes and bad intention. Дэмэжтэй. За андуулаа шийдсэн дэдээс гоё дэмэжтэй. Astraгийн үед бол Dylon дээр knockdown бишээ бүр kill авч байгаа юм байна. Along with his teammate and Wolf comes out with the За 2 эсрэг 1 хийц баг 3 эсрэг 1 хийж чадахгүй гэсэн сувсмах багтаа гарч ирсэн. one also, but he also Житаута. Nova is 1 эсрэг 1 явах ёстой байна. За Sky дэрэгтээ баг revive явуучих хаа л гэж бодож байна. Да Ruin Soldiers-ийн үед бол Stalwar дээр гараад ирсэн явж байгаа юм байна. one player each. Indeed. За зэн шаргсаар хөтл тэгээ дуусах юм байна л да. Yet out, this is his moment where he could, given a little bit more of a cover, given a little bit Elimination Crew-ийн үед бол 2 тамирчтай босгочноо гэж орж ирж байна. deliver that. DRS I saw in the clip. We're also trying to obliterate the players of Illuminate 8. Now, right now, for this moment, Illuminate 8 still do have 2 players standing and are Сүвэрний талаас third player revived. Сүвэрний тал руугаа баг зэргийн буус яаснаа Полянаг Trying to get the cover. эргүүлж гарч ирсэн ийм тойр гарч ирсэн байна. Right here. He knows that there is a Hmm, team юу? on the mountain. That's going to be of course the real soldiers as I mentioned. Юу вэ? Delta Cable car байгаа юм энд. that was taking place as Team a биш үү? rotation from the edge of the zone. Энд ажиллах юм уу? The zone, this is a Cable car-аар явах юм уу энэ? DRS to try and hold Баллах юм байл л да. whoever is there to get some Мэргэжлийн тэмцээнд рим фичер оруулж ирэх нь одоо яа тийм бол. За ажилтгүй л хэлгүүд те. He's going to try and get himself as prepared as he can be. But it seems like Illuminate 8 are going to be able to walk away from this fight, run away from this fight, and they are of course going to be able to get into the zone. But for how long though is what the question is going to be, because Illuminate 8 Залмдад Crew Wolf-ийг System QB knockdown оруулчихж байгаа юм байна. Double бол Wolf-ийг killed өгсөн. Гэснээр Nova Sky 2 үлдсэн. За тэр Stalwar-ын уртлын 2 ихэр warehouse-та дундын бүсийн яг энд харагдаж байгаа энэ байр л бол хараалтай байр юм шиг байна да. Ирсэн squad болгоо ер нь бол хүнд гимтэл бэртэл авч бутраад байна. За rules-ийн үед бол desert-ийг байрсан. Миний 14-т болохоор итгэлээр бодож чадахгүй байгаа юм байна. Desert. Okay, he's gonna shoot now. No. he Rules, won't. give us the dessert we need in this corner. Энэ буутахгүй л те минийтэй бат унгаах чадахгүй юм дээр бол ийм хөдөлгөөнтэй байг унгаах чадахгүй. Chicken dinner right now. He's being so really resilient. He does not want to give away his information, and he knows for a fact that SITM preyed upon the running members of course. Тэгэлгүй That it байхт. seems like finally he's decided to Тэгэлгүй get байх. 2014 in action, but sadly though, Desert is not what he's going to be able to get right before the chicken. За маань rules-ийн үед бол DMR ч биш байна яалтч байхгүй. What a cheeky move. Гэхдээ угаасаа ер нь бол DMR ч байсан ч хэцүү шот. Sprint across and Desert дэжж чад өдөөдөх юм бүр. the bullets. Sadly, Rules. That is What? not going to be what you expected right there, and with that, Ram drop 3-аас MG3 light machine gun. to try and get into the zone, 16 ERN suppressor level 3-ын set in total. As we look at the third airdrop. бууж байна. Gone. Well, certainly. Хайволто Jiggle TRZ Mamba дээр knockdown өгсөн. Jamтай QB-г knockdown оруулчихлоо. SATM, and looks like one player has been brought down to the knees. This is the moment when DRS wants to close in the distance, and they're certainly doing so. They have the height advantage. За ойрхон ирсэн. Onto the players of Нэдүүд орж ирэх юм болоо гэж бодсон. Доошо суудсан байжгаад өөрийнхөө эймиг гацаацаа гэлчихэд буруутахгүй босоосон бол хангалттай дээшгээ буудаж хүрх байсан. are bleeding, and there is no chance of a За revival. Doki-д True Love knockdown явуулсан байна. DRS Jamтай Sit Desert-ээр нэт хийж чадсан. DRS, and out there in the open, Giro is still hiding in that. NB Sports Mondo Abro Slayer Sleeping унгаагаад өгсөн.
За тэнд бол Abroad Slayer унаад өгдөг бол багийн 50% ажиллагаагүй байл гэдээ шууд болно. Жиродор 3 сар 1 шахаа орж ирсэн. За Ситмиг бол The Real Soldiers үкүх авчлаа. За Plotter бол Real Soldiers энд хаус гэж авч шүү дээ. Beast Boy Abroad Slayer-с миний арснаар бол 2-оос 2 тамирчин eliminated болгочлоо. 40 seconds away from stage 4 ending, and this could be the entry that DRS were waiting for. But notice towards the top right hand side, the mini map is clearly showcasing that DRS, the one in cyan color, are surrounded by Stalwart DRS тэдний дээдлэлт нь ямар squad байна? and then of course in towards the center of the zone is the one in pink. So quite a lot of commotion that DRS is going to have to go through. Bad Intention Ticket 14 дугаар байран дээр тоглолтоос хасагдсан. За энд Venom D юм байна. Relider топ илүүрсэн. Right now, the players of DE Venom are going up against the players of Stalwart Esports, and it is Tops who is Knock. reigning supreme. Has he managed to Фирхат явчих шиг болох юм да. Action. entire team? Топ сүүлийн kill нь топ байсан бай. 3 kill хийгээд авсан. Points to the name. Авсан. За ямар ч өөрсдийнхөө баруун бүсийг аюулгүй болгож чадсан гэсэн үг. DRS. The smokes are being lobbed to deny vision to the players of DRS and Stalwart Esports. Well, they need to transition themselves inside the circle as well, as they are close to 160 meters away, and all they have is 25 seconds on the clock. The biggest trouble brewing for both these teams right now, like you perfectly mentioned, right? The 20 seconds that's waiting and looming on top of their head before stage 5 comes to an end. And that implies that the blue zone is Тийм биш үү? Миний донет аларт түр зогссон байгаа юм байна. За би энэ завсарлагаанаар янзлаа тий guys. bring in the fact that DRS is on a better position compared to Stalwart for now, because they're up above Stalwart's position. So they're holding out in the blues for as long as they possibly can, but in the center, oh well, not in the center, but towards the other side of the zone, towards northwestern side. За Didice guys Shifu Geist Niptic killсэн. Medical vibes east, dropping him down. It seems like DE are divided right now. Two players have already moved in closer towards the zone, but True Love, sir, he's so far away. Out in the open, there's absolutely no way he's going to be able to run. Refuse as well as East are waiting to bring them down, but 4 medical wives have trouble of their own. Yete утагийн 3 дахь kill. Yete утаа чинь сүүлийнхэн тамирчин байх хэвээр. Rawi. За high voltages Jiggle on top дээр knockdown өгсөн Slayer. Бүр нэгнээр тулан ороод ирсэн. East өөр дээр 20 damage-ийг авсан True Love-оос. T2K action дээр knockdown. За refuse нээд Slayer дээр зүгээр timing нь perfect таарж орж ирж унгааж байна. Brings down Slayer, sir, leaving True Love all by himself. And how much can he do in this situation as Apex with that UV? Didice guys шахах ёстой байсан уу? Гэдэг дээр би үнэхээр гайхчихсан. За ингээд Duke-ийн хувьд бол тоглолтоос 4 дахь оноогоо авч чадлаа. За Duke-ийн хувьд бол үнэндээ South-Asiad Rising Star байж чадж байна. IC Ground тун орхон налаа ороод ирсэн. За IC-тэй бас тун орхон AG харагдсан. Indeed, and DRS is going to be right behind Stalwart as well. So quite a lot of teams За шууд хойшгоо шахаж байгаа юм байна. that these teams are going to have to be careful. IC-д нэлээд олоолаа ороод ирсэн байгаа да. За энд бол Refuse машинаас буугаад Duke машинтай тойрч бэйтлээд амархан авч байна IC. Previous games MVP roaming about in his buggy trying to get as much information as he possibly can. Also trying to get as much. Асаасан энэ Easter knockdown өгсөн. За цаанаас high voltage full squad өгсөд орж ирж байгаа гэдэг талаар мэдээлэлтэй болсон байгаа. Ийм задгаа нээд атах юм уу? За court орж амтсан Sky. Jantai дээр knockdown өгж байгаа юм байна. За DRS killer-оос давхруулсан. Mondo is slowly but surely creeping in with his Йоо, за амжилт өгсөн. Амтсангүй. fight for 4MV to be able to Duke тоглолтоос хасагдсан. from one side and beyond the other. They are getting sandwiched brutally. Team eliminating. Crew 10 дугаар байран дээр тоглолтоос хасагдсанаар 9 багийн 20 тамирчин үлдэж 5 дахь картад төрдөг 3 секундын хугацаа. За Stalwart-аас ганцхан тамирчин амьд байгаа high voltage-ийг бол үнэндээ defense-лээ чадаж байна гэсэн шахсаар аваад дуусгачлаа. За топыг бол араас нь Sky Dice AG нүдэд байна. in this situation, and they have been eliminated with good elimination points in their name for High voltage ямар ч сан тоглолтоос амьд гарч ирэх нь тодорхой болчихлоо. as soon as possible, because they have another team right 8 багийн 18. and Esports is also waiting for them inside the circle to welcome them.
So it's not going to be so easy. Yes, definitely high voltage are looking very good in terms of the confidence they are having, the momentum they are having. But in the water, we have two players. DRS Delta Sunday шилмэт болгож байна. Player from side of TRZ, but Delta was found in the open, and Sandesh instantly shuts him down. Absolutely. T2K till now T2K has been so very quiet while that fight was going on. I just За топик харсангүй Jane. comes to the numbers advantage. We've got high voltage, we've got NB. But then where's T2K? They were nowhere in the action. They only had one elimination point till the Яа, энэ чиг л топ дээр шалгалаа. So now they jump into the action. Now with the numbers advantage, they could very well dominate this game. За шалгаа шийдсэн Maiden eliminated болгочихж байна. 4 киллтэй. 8 дугаар орон дээр Stalwart хасагдаж энэ тоглолтоос 5 оноо авч байгаа юм байна. And the communication that we're looking from their side has resulted in them sitting with За ингээд Монгол улсын баг тамирчдаас гэх юм бол NB Sports үлдсэн бусд нь бүгд couple of them are out in the water. Непал болон Бангла багууд үлдчихлээ. This is going to be a very good final zone circle because there is still an opportunity for so many of these single player teams. За NB Sports гэж энд харагдаж байна. Completely bring in a third party fight and stop Akaze. За long range дээр гоё спрей байна. This is also very Хагас морзын магазин сум хүрхгүйгээр жиглийг нокдаун болгож удаа сая. control. Right now they have been able to brought down Jiggle from the side of high voltage, but getting a confirmation is not going to be so easy in this particular one. So let's find out if they can get a confirmation and bring down the numbers of high voltage, because high voltage, well, they are running high on the horses right now. The smokes have been deployed to deny vision to the players of NB Esports, but NB Esports also need to be a bit cautious from the players of T2K, at the same time DRS as well. Absolutely, with DRS's final player still looming about. Same is the case for Raw, TRZ as well as Skylight. These single player teams are the ones I'm rooting for, so to say, to just completely try and third party these three teams with 4 members surviving. We've got NB Esports, we've got High Voltage, we've got, of course, none other than T2K as well. And Sandesh, he's going to be out in the open, he's going to be caught out back. And therefore, he is going to be dropped down as well, as Malik is not going to be moving, or rather, he's not going to be allowing any way that Sandesh couldn't walk away. But it seems like Malik himself gave away his position, and that in turn resulted in him getting a nade. So T2K still are very much looking forward to this fight. Again, high voltage, they've given away the information. All it boils down to now is who's going to be pushing ahead to try and get a single knock, a single trade. And it was, of course, T2K, but T2K have already fallen back. So the initiation that we thought that this could have been as they took down Malik is not the case. Well, certainly that was a wise decision that came from the side of T2K, not to overcommit into the fight, not to come out in the open. But now we are left with only 6 teams and 15 players. High voltage, yes, all the 4 players are alive. On the low ground, they have NBEs to deal with. In front of them, they have the players of T2K as well. So they are kind of stuck in the situation. They have to pick up the fight and isolate the fight as well. On the other side, we have the last man from the side of DRS also, Gante, who has managed to keep himself away from all that commotion that is happening in this particular one. In this game, well, they had good amount of elimination points as well. 8 elimination from the side of DRS. All they need is the placement points right now. Well, for now, all he wants to do is survive, I'm sure. Same is the case for Skylight's AJ, as well as, of course, yet outer from Raw, as these are the players, the single team players right now. And these are the 3. Amongst them, there is no fight that can be drawn. За 6 багийн 15 тамирчин үлдсэн. Or rather, the other 3 teams, they've got all 4 players still surviving, and they're playing the long game. I mean, I'm not sure what the long game implies right here, because it's already stayed. Sunday high voltage асаасын дээр нокдаун өгсөн Mondo килийг авах гэж чадсангүй. Exactly what high voltage realized, and they tried to push ahead, but sadly NB Esports' Mondo was absolutely prepared. Malik дээр spray. Just like that, he's been able to spray down the Akaze сүүлийн килийг авч чадлаа. Extra high voltage 6 килтэй 6 дугаар барин дээр унч сүүлийн 5 багийн 11 тамирчин. NB Sports just like that, as high voltage tried to push through and move ahead, they've been dropped there. За энэ дэйжиг нээдлээд хасчаал гэж бодож байгаа шүү гэн да. 33 дэмэжиг өгчлөө Mondo. He has been spotted down, and the way grenades are coming in. Усан дотор нэг guy давхар байгаа. It's not so easy for him to survive in this situation, as 3 За дууссан байдаг. Akaze 2 дахь килийг тооцоолсон. something I kind of anticipated. NB Sports энэ тоглолтоос 5 оноотой явж байна. We are left with only 4
Одоо да real soldiers Jantыг унгаах ёстой. Foundation X километр дуудсан. Биш knockdown. Finish of T2K out there in the open, and he's looking for a second knock as well onto T2K. But at the same time, NB Esports, they need to realize not to overcommit, not to come out in the open, not to leave behind their covers. That is how they За Суёгийг давхар унгаагаад өгсөн. Siok has been taken down. So T2K definitely Trying to kill full squad NB Sports-ийн үдээс юу ч хийж чадахгүй. Oh, they are struggling so bad. I mean, Яг ялгаа байхгүй smoking area дотроос out of the smokes, giving away more information. Of course, NB Esports know хоорондоо байлж байгаа юм хоёр squad. of T2K are at, and of course, along with that, look at that. Fist boy is Суёг дээр kill. flank angle from the side of NB Esports, and that За Акезагийн бол 3 дахь киллийг авч чадсан бараа Fist Boy хажуулагаас нь Jane-ийг ургаагаад өгсөн. that NB За цаатал Ruig болоо Sandish 2. said a lot of Хаг өгсдөө мэдсэндээ NB Sek. but that is exactly what is taking place. За NB Sek-ийн анхны оноо They are in control of this fight, no matter how hard anybody tries. Jantыг мэдж байгаа бэр Мондо. They've got the За шахаж аваад дуусгах яа л гэж байгаа шин хурдгээ гараад ирсэн. that is Бууга солихоос нөмөр дуусгаж чадсан байдгаа ингээ сүүлийн 3 баг. Ruthless Aggressive Warriors-оос Zeta уута усан дотор байгаад байгаа шүү дээ. Trying to kill limited дуслаар NB Sports 10 оноотой. Ялгуусангүй чигэд дээр хийх нь тодорхой болчиход байна ерөнхийдөө бол. certainly NB Esports. За багтаж биш ээ. Одоо батлагдсан оноо бол энэ тоглолтоос 20 оноо авах боломжтой. All these players. Now we are Alright, left check with one. only Yeah, 2 teams, 5 players remaining, 1 player right inside the water. So we can already say it's going to be a chicken dinner for the players of NB Esports. We were asking where is NB Esports on day number 2. They were completely missing out, but looks like day number 3 they are also creating a comeback story for themselves. And well, Yeta Uta from the side of Raw За оноо өгөхгүй гэж байгаа юм байна. by a play zone instead of giving away his one elimination point to the opponent team. За гяс авсарлагыг дэлгэмдүүлээд donation алдартай инстати guys. Instead of Raw and NB Esports get a winner chicken Монгол улсын төлөөлөл NB Esports-ийн 20 оноотой chicken dinner байлаа. number of elimination points. So this was something we didn't anticipate in the initial start of the game, but later stages when the final circle came in and the way NB Esports had the majority of the real estate control under them, it was bound to happen. And the aggressive stance that was coming in, 10 eliminations and 1835 damage that they were dishing out, and now they have been brought to top 4 in the overall rank also. Your order is here. Oh, thank you, thank you. Саяны 2 дахь тоглолт нь өссөн шүү guys. Одоо 3 дахь тоглолт нь
эхлэх гэж байна. Well, hello and welcome everyone to PMPL SA 2023. And my name is Shadow. Alongside me is Blotter. And Blotter, in the previous game, NB Esports got a fantastic chicken dinner for themselves. 11 elimination. We were asking, where is NB Esports? Where is the consistency? Yes. And here is the consistency that is being showcased on day number 3. See, what I'm actually noticing, Shadow, compared to day 1 and day 2 combined together against day 3 is that on day 1, teams were very, very brutal and blood, they wanted blood on the battleground, but then they moved on to day 2. They kind of reserved their energy a little bit. But now on day 3, the teams have realized that which are the teams who are going to be pushing on ahead and playing the aggressively. And then there are teams like NB Sports, High Voltage, Mavitex has already been doing it since day 1, who we see just go around the entire kerfuffle that takes place, right? And that in turn helps them go closer and closer towards the final moments of the game. And well, that is really good. That is really fabulous. That has been able to work out. But will it continue to do so again and again? That is something that I really want to see, because we've seen this kind of performance from NB Esports. I'm not denying that. I'm not pushing them down. All I'm saying is that that consistent play that needs to be there, it's gone up and down compared to day 1, day 2, and now day 3 up again. So definitely kudos to them. Let's move ahead and talk about the MVP now and find out, is it going to be from NB Esports? No, it is Draw Fissions. Wow. Well, the guy survived for a very long time, 27 minutes. He was right there in the water all by himself, grabbing the placement points, 4 eliminations coming right just from this single individual. The damage that also he was dishing out is not so bad, not so shabby. 693 damage. In fact, it was a very good performance that was coming from the side of Raw officials. Yeah, I would definitely agree with that, because of the way that they started off. And then we were always questioning as to Raw, where is the aggressiveness at? Where is the communication and the team building that is required in that battleground, in that fight, was kind of missing from them. But now they are definitely showcasing their wings slowly and steadily. And that worked out beautifully right there for Yera Ura, of course, walking away with the MVP. But now there needs to be that consistent play from that team as well. With that, let's also talk about the top players from this game. We know that up on top is of course going to be За өнгөрсөн тоглолтын шилдэг тамирчид харагдаж байна. Ета Ута, Аказа, Жигл, Дельта, Дук гэсэн 5 тамирчин нэрлэгдэж байгаа юм байна. Survival time of 27 minutes and 21 seconds, just a little far apart, of course, because this is the team that got the chicken dinner. Well, certainly. Then we have Jiggle from the side of High Voltage with 3 eliminations. DRS Gaming, LX also good performance coming. I'm sorry, it is Delta with 5 eliminations, and 4 MV Doc 922 with 4 eliminations.
So these are the top players from this particular game, and in fact these are the teams also that are performing really good in terms of overall standings. NB Esports is also having a good decent run. DRS also not too shabby as compared to day number 1. They are slowly picking themselves up and showcasing a beautiful performance. Absolutely, but again, where we move in to talk about the consistency, well, let's talk about that from the highest elimination down to the highest healing done. Of course, Delta is going to be leading the charge, but then following him up and close is going to be Yerauta with 4 eliminations of his own. But moving on from that, assists is also something that is very important, and for that, we saw Mondo stand up quite beautifully for his team where it was required the most. And in fact, I mean, the previous time that he was on the previous game that he was on the cam, he was just, boosting up, he was just getting ready. And he did that literally in real life, and that's what happened in his character in game. And he just boosted up and got up, took on the lead, and of course the dominating force from his team. So definitely a kudos play from Mondo as well. But let's see if all of this that we're looking at, the stats that are being showcased on this Erangel, can continue on the same in the second Erangel that is going to be played for the day. Of course, it's going to be match number 3 for the day altogether. But right now, let's talk about the match ranking. NB Esports, I mean, the teams that are walking away with the chicken dinner are being very, thorough about odd and even. They're being very even in terms of their play. Pretty much majority of them have walked away with even number of course, elimination, and thus, of course, same is the case for NB Esports as well. 20 points in total is what they've got. So a decent outing for them. They're going to be boosting up their position in the overall ranking for sure. Sadly, the teams on the second page though, from Skylights Gaming, Dead Eyes Guys, Elementrix, SITM, VenomDE, Bad Intentions, Abrupt Slayers. Yeah, this has been a tough battleground on Erangel for them. Well, talking about the not so consistent gameplay, Skylights Gaming, Dead Eye Guys, Elementrix, even Abrupt Slayers. За sorry guys, Facebook дээр стрим үргэлжлэх ямарч боломжгүй боллоо. Би энд нөгөө нэг Tencent-тэйгээ бас давхар юм бичээд надруу ингээд юм бичээд байгаа учраас та хэд маань үргэлжлэлийг үзэх хүсэж байвал миний YouTube-ээс үзэхээр болчоод байна. Тэгээ жоохон анхаарал төвлөрч өгөхгүй кастн дээр ч гэсэн нэг жоохон тим байгаад байна шүү. За sorry guys. Тэгээд welcome to my YouTube. Дансгүй бол манай хоёрыг бас үзэж болно. Facebook дээр PUBG Mobile Esports Autisha. За Facebook-ийн шууд амжилтыг энэ үргээ зогсоож байна. And jump into, of course, like you perfectly mentioned, the top 12 at the end of day number 5's match 5, so that we can jump into match number 6. That will be played, of course, on Weekendi. That will be a bonus map, and the biggest factor of that is the top. Hello YouTube. Participate, and the number of points that they get in that automatically is going to help them in the finals. And for that, every team is, I'm sure, rooting for it. But 20 teams, and only 12 are going to qualify. So it is going to be tough. It is going to be very, very tough, like you said. Well, certainly it's going to be tough, but the chance of playing bonus match is going to be given to you in second week also. So if you are able to play bonus match on every single week, every single time, definitely you will get some extra bonus points that is going to help you in the overall ranking. So I think by being consistent, be consistent by being in top 12, play the bonus matches, grab as many points as much possible, so that in the final few days, at the 11th hour, you don't have to struggle for those 1 or 2 points to qualify for the finals. True, that is so very true, of course. But once again, it is time. We're going to jump into the map of Erangel this time once again as well. It is going to be back-to-back Erangel because that is the schedule for the day. So talking about the schedule, of course, it is going to be Erangel, but along with that, it is also time to talk about the prediction. Сүрэн хоолтой маш их баярлаа. Tax гэдэг донот хэлгээсэн байна. Датагүй үзнэ бро. Ямар нэг аргаар л гэж байна. Харин тийм ээ, би өгөр одоо Facebook-ийн дататай хэрэглэгчид Монголд маш их байдаг. Тэгээд Facebook дээр давхар явмаар байсан. Гэхдээ энэ асуудлыг өнөөдөр нөө маргааш болохгүй бол нөгөөдөр эсвэл эх 7 хоног гэхэд шийдэхийг бодно. Ямар асуудал үүссэн бэ гэхээр нөө Facebook дээр copyright дуулах магадлал маш өндөр. Тэгээд нөгөө нэг whitelist болтол нэг хэсэг хүлээгээч гэж
Хэлээд байна надад. to get a perfect chicken dinner for themselves. It is going to be a tough and close one. Definitely not an easy one, that's for sure. But that is the exciting part of it because this is the second wrangle that will be played. So let's of course move on ahead with the schedule itself and talk about. Оо тэр official байх хэсэг нь юусэн ямар ч хамаагүй л дээ. Going to be wrangle. Батра. Энэ нөгөө нэг Facebook, YouTube гэдэг чинь Tencent-ийн өөрсдийнх нь одоо гаргасан платформ биш байхгүй. Эдгээр чинь дандаа өөр эзэнтэй. Тэгэхээр дагаж мөрдөг олон нийтийн дагаж мөрдөг хим хэмжээнд хүртэл шал өөр байгаа. За тэгээд манай YouTube дээр үзэж байгаа хүмүүс маань тэрэн дээрээс лайк дараад үзээрэй. And certainly who is able to capitalize on the opportunity because this is last wrangle of the day. Then we are having two Тэрэн дээрээс лайк дараад and we know the terrain of Miramar is not so easy to play. You are going to struggle. You have to make sure all the 4 players are alive. This is the за мөн subscribe дарж амжаагүй subscribe дарахаа мартуу за. definitely you ought to perform really good in this particular one. And from your blotter side, your prediction is going to be 4 MB, and from my side is going to be T2K. Absolutely, that is what we've got in stone as far as our predictions is concerned. But again, it should not matter to you guys sitting back at home because you can give in your predictions of your own in chat and let us know what teams are you rooting for, what teams are you supporting, and what team do you think is going to be sitting up on top by the end of the day in the overall ranking. Right now, let's jump right into the game. Let's find out where exactly is this fight path taking us. За 3 дахь өдрийн 3 дахь тоглолт. The flight path and the PMP-ийн 13 дахь матч эхэлж байна. rate of so many teams, at least in terms of the rotation factor. За дүрсээ цаасаа тохируулдаг байгаа шүү. Сүүрнээс Новорибно чиглэснэслийг So many drop clash. нийт бапийн 70%-тай тэнцгүй эзэнслэг явж чадлаа гэж харж байна. This time, I'm always up for drop clashes, but this time I'm За энэ удаа бол Star Wars тоглолтыг үндсэн болов уу гэж бодож байна. perform their natural gameplay by getting all the resources, all the weaponry and the armor required to have a close 4v4 fight with any of the team. But T2K again this time going for the Siverny drop location. DE Venom heading towards the side of North Georgiapol. Bad Intention this time are heading towards the side of Stalber. In Yasnia we have the players of SATM and the split that is coming from the side of Bad Intention. I am rather concerned for one single individual that is colliding alongside the players of SATM. Yes, that is true. Now again, the name does imply they've got some bad intentions. They've not really been able to showcase them thus far. Оноогоо ер нь харуулахгүй явах штэ нөхдүүд. Яг яагаад харуулахгүй байгааг нь би бас өөрөө